Hello everyone, I am your English teacher Raghavendra. Welcome back to Shraddha One Stop English. In this video, we are going to discuss about the A reading from Unit 1, the town mouse and the country mouse part 2 in class 7th. In the previous video, we discussed about the experiences of town mouse in a village. And you know, town mouse felt country was a strange place and he did not like the village. Instead of staying there and taking rest for a week, he went back to his town the very next day. All the experiences of town mouse we discussed in the previous video in part 1. Now we are going to discuss about the part 2, that is the experiences of country mouse in a town. A few days later, the country mouse wrote to his cousin, the town mouse. Here is the letter. After some days, the country mouse wrote one letter to the town mouse, and town mouse received this letter. And you see the structure of this letter. There are 5 parts of the letter. You see, first one is the address and date, second one salutation, third one is the body of the letter, fourth one subscription, fifth one superscription. First one date and address of the sender. Mouse hole, mouse country, 22nd March 2012. My dear cousin, this is a salutation. I hope you are well. I am worried about you. I would like to visit you and make sure you are all right. What is the main message that the country mouse wanted to give to the town mouse is, I hope you are well. I am worried about you. Why? Because the town mouse was not healthy, and due to the cough, he wanted to spend a weekdays in the country, but immediately the next day he returned to the town. So he was very much worried about his health. And I would like to visit you. I want to come to the town and make sure that you are all right. With love, your cousin country mouse. 2. This is the receiver's address. You see the town mouse, kitchen cupboard. This is the address of the town mouse, kitchen cupboard, because the town mouse was living in a kitchen cupboard, in the back of the kitchen cupboard in the town, mouse town. This is what the letter main message of the country mouse to the town. The town mouse received the letter and read it. Since he was in a hurry, he sent a telegram to the country mouse. Here is his telegram. After receiving the town mouse, he read the letter and also the conveyed message. He was in a hurry. He could not find the time to write the lengthy letter. You know, letter has 5 parts and some structure is also there. We have to maintain the layout and everything we have to write in the letter. But instead of writing a lengthy letter, he chose to write or to give a short message, that is telegram. Telegram is a short message. Town mouse gave a telegram to the country mouse. You see, this is a short message. Overjoyed, come soon, town mouse. Only 3 phrases are there. Within these 3 phrases, the country mouse could understand what is the main intention or the message that the town mouse wanted to give. Overjoyed, after receiving the letter, the town mouse felt very happy, and come soon. I am ready to receive you. Please you come soon. And who is the sender of this telegram? Town mouse. Okay, this is what short message. It is considered as a telegram. A few days later, the country mouse arrived in the town. He was surprised by the noise and the lights. And country mouse went to the town, and you see, he was very much surprised by the noise and lights. What made him surprised? Because the noise, continuous traffic sound. He could not find the traffic in the country. So, for the first time, he watched all the traffic that is moving on the busy streets. And also there are lights. After observing all these things, the country mouse asked his cousin, why are there lights even in the middle of the night? Why the lights are on in the midnight, 12, 1, 2 o'clock also? And the answer from the town mouse was, this is the town. Here there are lights even in the middle of the day. Not only night, even in the day also the lights will be on, because this is the town. And what is this dreadful noise that never stops? Asked the country mouse.
Dreadful means, you see, very bad, unpleasant noise. What is this unpleasant noise that is continuously coming, that never stops? Asked the country mouse. That is the traffic, the town mouse replied. That is the noise made by buses, lorries, cars, and aeroplanes. That is the traffic. What is the traffic? The noise is made by buses, లారీస్, కార్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్. ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా ట్రాఫిక్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కార్సు, బస్సెస్, ఏరోప్లేన్స్ ఎప్పుడు శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క నాయిస్ ఏదైతే ఉన్నదో అదే అన్ప్లెజెంట్, వినడానికి అంత కర్కశంగా ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఏ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్. సో బట్ ద కంట్రీ మౌస్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. ఆల్ దిస్ నాయిస్ హ్యాస్ మేడ్ మై హెడేక్, హీ సెడ్. కుడ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ టు డ్రింక్? ఏమంటుంది కంట్రీ మౌస్? ఐ డోంట్ లైక్ ఆల్ దిస్ నాయిస్ బికాస్ ఆల్ దిస్ నాయిస్ హ్యాజ్ మేడ్ మై హెడేక్. ఇదంతా నాకు విసుగ్గా అనిపిస్తుంది, తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది. ఈ నాయిస్ విని 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 ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి ఆ నాయిస్ ఎప్పుడు కూడా అటువంటి విన్న అనుభవము, చూసిన అనుభవం లేదు కాబట్టి అదంతా చూసి దాంట్లో ట్రాఫిక్లో తిరిగి తిరిగి దానికి తలనొప్పి వచ్చేసింది. ఇంకేమంటూ అడుగుతున్నది? కుడ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ టు డ్రింక్? తాగడానికి కాసిన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయా అని అడుగుతుంది. వై ఓన్లీ వాటర్? సెడ్ ద టౌన్ మౌస్. లుక్ ఎట్ వాట్ దేర్ ఈజ్ ఫర్ యూ. ఐస్ కోల్డ్ లెమనాడ్, ఆరెంజ్ జ్యూస్, అండ్ విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్? వై ఓన్లీ వాటర్? Why you are only asking for water? We have a lot of cool drinks, variety of cool drinks, you know, ice cold lemonade, orange juice. Which one do you want? I have many things to give you. అంటే ఒక గర్వంగా నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి, నీకేం కావాలి, ఏ రకమైనటువంటి కూల్ డ్రింక్ కావాలి, కేవలం నీళ్లు మాత్రమే ఎందుకు అడుగుతున్నావని ప్రశ్నిస్తుంది టౌన్ మౌస్. జస్ట్ సమ్ వాటర్, answered the country mouse. I don't want any ice cold lemonade or orange juice or any cool drink. I just want only some water. ఎందుకు అలా అడిగింది? ఎందుకంటే దానికి అటువంటి తాగిన అనుభవం లేదు. అది కంట్రీలో నివసిస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ కోకోనట్ వాటరు లేదా ఓన్లీ ప్లెయిన్ వాటర్ తాగుతుంది కాబట్టి అవన్నీ నాకు అవసరం లేదంటున్నది. సమ్ వాటర్ అండ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ లాంగ్ జర్నీ the country mouse was very hungry and he wanted to have some water and also a little bit of food. కొద్దిగా తినడానికి ఆహారము మరియు కాసిని నీళ్లు ఇస్తే సరిపోతుందని చెప్తుంది. I have plenty of food, cousin, said the town mouse proudly. I have plenty of food. Why are you asking a little bit of food? కొద్దిగా ఎందుకు అడుగుతున్నావు? I have plenty of food. తగినంత ఆహారం నా దగ్గర ఉందని చెప్పి ఎలా చెప్తుంది ఇది? టౌన్ మౌస్ ప్రౌడ్లీ అంటే ఏంది? ఇక్కడ గర్వంగా చెప్తున్నది. అంటే ఒక రకంగా నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు నాకు ఏమి ఇవ్వలేకపోయాను, నా దగ్గర చాలా ఉందని చెప్పి కాస్త గర్వం అనేది ఇక్కడ టౌన్ మౌస్ వద్ద కనిపిస్తూ ఉంది. యూ కెన్ ఈట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ లైక్. నువ్వు ఎంత తినగలిగితే, నీకెంత నచ్చితే అంత నువ్వు తినవచ్చు. అన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఐ హ్యావ్. Sure enough, the house of the town mouse at the back of a kitchen cupboard was full of most delicious food. నిజానికి కూడా ప్రౌడ్గా చెప్పడం కాకపోయినా అక్కడ నిజంగా వాస్తవంగా చూస్తే కూడా అయితే కిచెన్ కబోర్డ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో దాని వెనకాల ఈ టౌన్ మౌస్ యొక్క ఇల్లు ఉందన్నమాట, ఏర్పరచుకుంది ఒక మౌస్ హోల్. అక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ మోస్ట్ డెలీషియస్ ఫుడ్. డెలీషియస్ అంటే టేస్టీ, రుచికరమైనటువంటి ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు అందులోపల ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. దెర్ వాజ్ బ్రెడ్ అండ్ జామ్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, స్లాబ్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అండ్ ఏ హ్యూజ్ పీస్ ఆఫ్ లవ్లీ చీజ్. ఇక్కడ చూడండి ఎన్నిగానో ఉన్నాయి ఐటమ్స్ అనేటి. అయితే జామ్ ఉంది, బ్రెడ్ ఉంది, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో కూడా చూడొచ్చు, కబోర్డ్ లోపల రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేటివి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఏ హ్యూజ్ పీస్ ఆఫ్ లవ్లీ చీజ్, అన్ని రకాలుగా కూడా ఉన్నాయన్నమాట. స్లాబ్స్ అంటే ఏంది? ఫ్లాట్ పీసెస్ ఆఫ్ సంథింగ్. స్లాబ్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ యొక్క ఫ్లాట్ పీసెస్ కూడా అందులోపల మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కిచెన్ కబోర్డ్. Eat, cousin, eat, said the town mouse. Tinu, brother, my dear lovely brother, you have come to the town for the first time. Eat, cousin, whatever you want, as much as you want, you can eat. But just then there was a sound like a thunder, and the town mouse shouted, run, cousin, run, run. తినబోతుండగా
అంత లోపలనే ఒక పెద్ద సౌండ్, శబ్దం వచ్చేసింది. థండర్ అంటే ఏంది? మెరుపులాగా, ఉరుములాగా ఒక శబ్దం వచ్చేసింది, ధబ్బని శబ్దము. ద టౌన్ మౌస్ ఏమంటుంది? రన్ కజిన్ రన్, పరిగెత్తు బ్రదర్ పరిగెత్తు అని చెప్పి అంటున్నది. The town mouse pushed the country mouse out through a hole in the back of the cupboard. The town mouse ఏం చేసిందంటే పుష్ ద కంట్రీ మౌస్, దానికి తోస్తున్నది. అవుట్ త్రూ ఏ హోల్, ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది ఆ కబోర్డ్ వెనకాల. ఆ కబోర్డ్ వెనకాల ఉన్న రంధ్రంలో నుంచి తన యొక్క బ్రదర్ని తోస్తూ ఉందన్నమాట, ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద కబోర్డ్. ద కంట్రీ మౌస్ ఫెల్ట్ హిస్ హార్ట్ బీటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. కంట్రీ మౌస్ అలా టెన్షన్ పడుతూ లోపలికి పంపించింది కాబట్టి దాని యొక్క హార్ట్ ఏదైతుందో, గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ హీ ఆస్క్డ్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ హీ ఆస్క్డ్. ఏంటి మరిది, ఎందుకు అలా శబ్దం వచ్చింది, మనం ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నాం అనేది కంట్రీ మౌస్కు అర్థం కాలేదు. కాబట్టి తన బ్రదర్కి అడుగుతుంది అనమాట. విస్పర్డ్ ద టౌన్ మౌస్, వెయిట్, నిశ్శబ్దంగా ఉండు, వెయిట్, ఆగు ఆగు చెప్తాను. విస్పర్డ్ మీన్స్ వెరీ లో సౌండ్. గుసగుసలాడతారు చూడండి, ఎవరికి మూడో వ్యక్తికి వినిపించకుండా అలా మెల్లగా ష్ అని చెప్తూ, శబ్దం చేయకు, కొద్దిసేపు ఆగు చెప్తాను అని చెప్తున్నాడు. When everything was silent again, the town mouse crept out of the hole. He was quite cheerful again. When everything was silent, they waited. They hid in the hole back of the cupboard. After some time, there was everything silent. The town mouse slowly crept out of the hole. మెల్లగా ఆ హోల్ నుంచి బయటకు పాక్కుంటూ వచ్చింది టౌన్ మౌస్. హీ వాజ్ క్వైట్ చియర్ఫుల్ అగైన్. బయట అంతా గమనించిన తర్వాత మళ్ళీ అది దాని మొహం లోపల కాస్త ఆనందము, ప్రశాంతత అనేది కనిపించింది. కమ్ అవుట్ నౌ కజిన్, హీ సెడ్. దట్ వాజ్ ఓన్లీ సంబడి ఓపెనింగ్ ద కబోర్డ్ డోర్. వీఆర్ సేఫ్ నౌ. కమ్ అవుట్ నౌ కజిన్, మై డియర్ కజిన్, యూ కెన్ కమ్ అవుట్. ఇప్పుడు నువ్వు బయటకు రావచ్చు. ఎవరో కబోర్డ్, కిచెన్ కబోర్డ్ యొక్క డోర్ని ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి మనం చూస్తే మనం పట్టుకుంటారు, మనను చంపేస్తారు కాబట్టి మనం వెనుక దాక్కున్నాము. అందుకోసమే వెనుకకు పరిగెత్తాము. వీఆర్ సేఫ్ నౌ. ఇప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు సేఫ్గా ఉన్నాము. బట్ దే వర్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్. Twice more they had to run for safety when somebody opened the cupboard door. కానీ వాళ్ళు సేఫ్గా ఎంతో సేపటికి లేరనమాట. మళ్ళీ కాసేపు సమయం గడవగానే తినబోతుండగా లేదా 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలకు ఒకసారి మళ్ళీ 2 సార్లు, ట్వైస్ మోర్, మళ్ళీ 2 సార్లు ఎవరో డోర్ తీశారు, కిచెన్ కబోర్డ్ యొక్క డోరు. కాబట్టి వాళ్ళు సేఫ్టీ కొరకు, రక్షణ కొరకు వాళ్ళు ఆ కబోర్డ్ వెనకాల ఉన్నటువంటి టౌన్ మౌస్ యొక్క ఇల్లు హోల్ ఏదైతే ఉన్నదో, మౌస్ హోల్, దాంట్లోకి సేఫ్టీ కొరకు పరిగెత్తాల్సి వచ్చిందనమాట. ఎందుకంటే కిచెన్ కబోర్డ్లో ఎవరో ఒకరు డోర్ ఓపెన్ చేస్తూనే ఉంటారు. అక్కడ తినడానికి ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి, కానీ తిందామంటే ఎవరో ఓపెన్ చేసేసరికి చూస్తే భయంతో వాళ్ళు పరిగెత్తడం జరిగింది. The country mouse got quite tired of running and hiding. I want to go back to the country, he said. The country mouse was very much tired of running and hiding. ఇక్కడ టెన్షన్తోని పరిగెత్తడము, దాక్కోవడము, ఎవరెప్పుడు తీస్తారు అనేటటువంటి టెన్షన్తో బతకాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ద కంట్రీ, నేను తిరిగి మా కంట్రీకి నేను వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది. We may not get much food there, but at least we can eat in peace. మాకు అక్కడ తినడానికి రకరకాల ఆహార పదార్థాలు లేకపోవచ్చు, కానీ మేము దొరికింది కాసింత తినేది కూడా ప్రశాంతంగా, ఎటువంటి భయం లేకుండా నిర్భయంగా మేము సంతోషంగా తినగలుగుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని పదార్థాలు ఉన్నాయి, కానీ తినడానికి ప్రశాంతత అనేది లేదు. భయం పడుతూ జీవనాన్ని జీవించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అంత కరెక్ట్ సేఫ్ అనిపించడం లేదు ఇక్కడ, అందుకోసం నేను వెళ్తాను. సో ద నెక్స్ట్ డే ద కంట్రీ మౌస్ వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ హౌస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ద టౌన్ మౌస్ స్టేడ్ ఆన్ ఇన్ హిస్ కబోర్డ్ ఇన్ ద టౌన్. అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో దే డిడ్ నాట్ విజిట్ ఈచ్ అదర్ అగైన్. సో he did not like the town, so he went back to his house in the country, and the town mouse also stayed in his cupboard in the town. He did not like the town and he did not wanted to be there, so he took the leave of his cousin and went back to his home into the country. Since then they did not meet each other and they did not visit
ఈచ్ అదర్. ఒకరినొకరు మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. టౌన్ మౌస్ కంట్రీకి రాలేదు, కంట్రీ మౌస్ మళ్ళీ టౌన్కి వెళ్ళలేదు. అంటే ఎవరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో వాళ్ళకే అక్కడ బాగా అనిపిస్తుంది. అది ఏదో అనుకొని వెళ్తారు, కానీ అక్కడ వాళ్ళకు నచ్చదు. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మనుషులు నివసిస్తున్నారో అక్కడ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, అట్మాస్ఫియర్ కానీ, తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి అక్కడ వాళ్ళకు అలవాటు అయి ఉంటుంది. కాబట్టి కొత్త ప్లేస్లో వెళ్ళినప్పుడు దే ఫీల్ that place is very strange for them, and the food habits also do not match with the atmosphere and with their habits. అందుకోసమే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్లోనే నివసిస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. అందుకోసమే వాళ్ళు టౌన్ నుంచి కంట్రీకి వెళ్ళలేదు, కంట్రీ నుంచి టౌన్కు మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా విజిట్ చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద టౌన్ మౌస్ అండ్ ద కంట్రీ మౌస్.